හරි. කියන්න බලන්න මාව ඇහෙනවද හැමෝටම? ඇහෙනවා. ඇහෙනවනේ. හරි. එහෙනම් අපි අද දවසේ වැඩමුළුව පටන් ගමු. ඉතින් ඊටාම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් හැමෝම පිළිගන්නවා අපේ බිස්නස් ඉංග්‍රීසි වැඩමුළුවට workshop එකට. ඉතින් මම මුලින්ම අපේ දෙව්මිනී ටීචර්ට පන්තියේ බාර කරන්න කලින් පොඩි හඳුන්වා දීමක් කරලා දෙන්නම් ළමයි ආයතනය පැත්තෙන් මොකක්ද මේ පාඨමාලාවේ අරමුණ කියන එක. හොඳට ක්ලියර් ඇහෙනවද මාව? ඔව් ඇහෙනවද හොඳට මාව? පොඩ්ඩක් කියන්න. එහෙනම් සර්. ඇහෙනවනේ. හරි. ඉතින් අපිද මං හොඳයි. ඉතින් මං හිතනවා මෙතන අද අනිවාර්යයෙන්ම එකතු වෙලා ඇත්තේ ගොඩක් දුරට දැනටමත් ජොබ් එකක් කරන පිරිසක් විය යුතුයි. හරිද? ඉතින් අපි දන්නවා ජොබ් එකක් කරනකොට අපිට අර සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි දැනුම තිබිලම මදි. ඒ කියන්නේ අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවානේ. හැබැයි ඒ ඉංග්‍රීසි දැනුම විතරක්ම ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒක වහම අපිට ඉංග්‍රීසි දැනුම හසුරුව ගන්න වෙනවා අපේ ආයතනයේ තියෙන අවශ්‍යතාව එක්ක. උදාහරණයක් විදිහට අපි දන්න දැනුමෙන් විවිධ විදිහේ ඊමේල්ස් ටයිප් කරන්න වෙනවා. විවිධ විදිහේ ඊමේල්ස් ටයිප් කරන්න වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට එක එක විදිහේ නෝටිස් හදන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රධානියා ඉල්ලන විදිහට අපි නෝටිස් හදන්න වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට සිද්ධ වෙනවා රිපෝට් ටයිප් කරන්න. රිපෝට් ටයිප් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම දුරකථනයකට ආන්සර් කරන්න, කෝල් එකක් ආන්සර් කරන්න. ඊට පස්සේ කෝල් එකක් අපි කාට හරි කස්ටමර් කෙනෙක්ට හරි සප්ලයර් කෙනෙක්ට හරි නිවැරදිව ගන්න. ඒ වගේ තව අපිට නිතරම ඔෆිස් එකේ භාවිතා වෙන වචන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිතරම ඇහෙන වචන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. වචන 200ක් 300ක් කියමුකෝ. ඒ ටික තමයි ඔෆිස් ජීවිතේදී නිතරම ඇහෙන්නේ. නිකන් හිතන කන්ෆර්මේෂන් කියයි නේද, රික්වෙස්ට් මේල් කියයි, ඔය වගේ නිතරම කනට පුරුදු වචන ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔෆිස් එකක් ඇතුලේ කතා බහ වෙන විශේෂ වාක්‍ය රටාවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒක පිළිගන්නවද හැමෝම? එහෙම වෙනසක් තියෙන අපි අර දන්න සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි වලට වැඩිය ඔෆිස් කල්චර් එක ඇතුලේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා කියන එක තේරෙනවද? වෙනස් විදිහේ ඉංග්‍රීසි රටාවක් තියෙනවා. ඒ ෆෝමැට් එකමයි ගොඩාක් ආයතන වල යන්නේ කියන එක පොඩි අදහසක් තියෙනවද? පොඩ්ඩක් උත්තරයක් දෙන්න කවුරු හරි. පිළිගන්නවද ඒක? කතා කරන්න තියෙනවා. සම්බන්ධ වෙන්න ළමයි පාඩමට මුලින්දම. ඒක ගැන අදහස මොකද්ද? මම කියපු දේ ගැන. පොඩ්ඩක් කියන්න. ඇහෙනව නේද? අන්මියුට් කරලා පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කවුරු හරි. එහෙනම් සර්. ඔව්. මොකද හිතන්නේ එහෙම අපිට අවශ්‍ය විශේෂ ස්වරූපයක් තියනවා නේද ඉංග්‍රීසි වල? බිස්නස් එකට ජොබ් එකට ගැලපෙන. හරි. මම හිතනවා කතා නොකලත් දැන් පොඩි වෙලාවකින් ටීචර් කොහොමද කතා කරවයි හැමෝම. හරිද? ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ඒ විශේෂ දැනුමක් අවශ්‍ය වෙනවා තමන්ගේ ආයතනයේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ බිස්නස් ඉංග්‍රීසි කියලා හඳුන්වන්නේ මොකද්ද ළමයි එහෙනම්? පොඩි ඒකට අදහසක් කියන්න. ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ නැතුව අපි අය මේ බිස්නස් ඉංග්‍රීසි කියන්නේ මොනවට අදාළ ඉංග්‍රීසියෙන්ද මේ? මොනවට අදාළ ඉංග්‍රීසියෙන්ද? ජොබ් එකට අන්න හරි, ජොබ් එකට අදාළ හින්දානේ. හරි, ජොබ් එකට අදාළ වෙන විශේෂ ඒ කරුණු කාරණා ටික ගැන තමයි අද දවසේ ඉඳලා මේ කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ බිස්නස් ඉංග්‍රීසි අපේ වැඩමුළුව හරහා අද දවසේම ඔයාලට ඉතාම වැදගත් වෙන දුරකථන සංවාද කිරීම වගේම අර ඔෆිස් එකේ ඇහෙන වචන කිහිපයක් ගැන කතා කරන්න, ඒවා යොදාගෙන වාක්‍ය රටාවල් ටිකක් ගොඩනගන්න. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි වචනයක් දැනගත්තට වැඩක් නැහැ. ඊට පස්සේ වලට ඕනේ මොකද්ද? ඒ වචනේ දාලා වාක්‍යයක් කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මතක තියාගන්න අපි වචනයක් ඉගෙනගෙන වාක්‍ය රටාවක් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඒ අනුසාරයෙන් පොඩි දැනුමක් පොඩි හුරුවක් ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? තව මේ සෙන්ටෙන්සස් ගොඩාක් අපිට ඒ අනුසාරයෙන් හදාගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ටීචර් මේ ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරයි. අපි එතකොට පියවරෙන් පියවර ඔය කියන කෝස් කන්ටෙන්ට් එක ඉගෙන ගන්නවා. හැමෝම දකින්න ඇති සාරාංශගත කරලා පාඨමාලාවේ අන්තර්ගතයක් දාලා තිබ්බා මොනවද මේ හරහා කවර වෙන්නේ මාස දෙකේදී කියන එක ගෲප් එකට. ඒක මම හිතනවා හැමෝම දකින්න ඇති.
අද පාඩමෙන් පස්සේ ළමයි ටීචර් පාඩම කරාට පස්සේ අපි අවසානයේට අද කෝස් එකේ කෝස් කන්ටෙන්ට් එක නැවත ෂෙයා කරනවා ඊට වඩා විස්තරාත්මක විදිහට තියෙන පාඨමාලා අන්තර්ගත අපේ දින 16ක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මේ අපි පටන් ගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පුරාවට දවසින් දවස මොනවද කරන්නේ? ටයිම් ටේබල් එකට අනුකූලව මොනවද කරන්නේ කියන එක අපි ඒ කෝස් කන්ටෙන්ට් එක අද දවසේදී PDF එකක් විදිහට ෂෙයා කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ අන්තර්ගතය කියවලා බලන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඇත්තටම දැන් ඔයාලට ඉගෙන ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය සහ ඒක ඔෆිස් එකට ගැලපෙනවද කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඔයාලට ඕනම ඔෆිස් එකක දැනුමක් තියෙන කෙනකින් අහලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ටික ඉගෙන ගත්තොත් මගේ දැනුමට ලොකු රුකුලක් වෙනවද? ලොකු සපෝට් එකක් ලැබෙනවද කියන එකත් ඔයාලට කැමති නම් අහලා බලන්න පුළුවන්. මොකද අපි ඊටාම ඉක්මනින් අපේ ඊළඟ කටයුතු පටන් ගන්නවා කෝස් එකේ. හරි. එහෙනම් මම මෙතනින් ඉදිරියට ඉන්වයිට් කරනවා අපේ දෙව්මිනි ටීචර්ට. ඉතින් ටීචර් ඔයාලත් එක්ක කතා බහ කරයි වැඩ කටයුතු කිහිපයක් කරලා පෙන්නයි. ඉතින් ටීචර් උගන්වන විදිය සාර්ථක නම් ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් පස්සේ ටීචර්ත් එක්කම දිගටම මාස දෙකක් පුරාවට මේ පාඨමාලාව ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ලොකුම ඉල්ලීම තියෙන්නේ ටීචර්ට සපෝට් කරන්න කතා කරන්න. මොකද ඉංග්‍රීසි පන්තියකට ඇවිල්ලා කරන වැරද්ද තමයි කතා නොකර සිටීම. හිතේ තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න නැතිකම. ඉතින් ඒක මෙතනින් පස්සේ අමතක කරලා දාලා තමන්ට ඉතා වටින මේ ඉංග්‍රීසි දැනුම ටීචර්ත් එක්ක සාකච්ඡා කරගන්න දැනුම බෙදා ගන්න. හරි. එහෙනම් මම දේවමිනී ටීචර්ට ඉන්වයිට් කරනවා. ටීචර් ඉන්නව නේද? ටීචර් එනව නේද මාව? Good evening, sir. හරි. එහෙනම් ටීචර් මෙතනින් ඉදිරියට වැඩ කටයුතු පටන් ගයි. ඒ වගේම ළමයි පොඩි මතක් කිරීමක් කරන අවසානට නැවත ටීචර් මට පන්තිය බාර කරලා ඉදිරි වැඩ ටික ඉදිරි වැඩ ටික ගැන කතා කරගන්න. ඉතින් පන්තිය ඒ ටීචර් ඉගෙනුවට පස්සේ මම අවසානට නැවත කතා කරනවා. හරි. Good evening, all. ඔක්කොටම මාව ඇහෙනවද? ඔව් ඇහෙනවා. Right, okay. මං ගැන සර් කිව්වා ඒ ඇරුණාම මම ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම අපේ සෙෂන් එක පටන් ගන්න අද ෆස්ට් ඩේ. එතකොට අපි අද ඉඳන් දවස් මෙච්චරක් කරනවා මේකේ අපේ මෙච්චරක් කන්ටෙන්ට් එක තියෙනවා කියලා මම සර්ටම කියන්න ඉඩ දෙනවා. එතකොට අපි අද ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න කීපයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට කලින් මට චුට්ටක් අපිත් එක්ක දැනට on board ඉන්නවා 43 members. එතකොට මං චුට්ටක් අහද්දි දේවල් වලට මට ඔයගොල්ලෝගේ participation එක ඕනි. අපි course එක පටන් අරගෙන කරගෙන යන්නේ නේද? Right. ඔක්කොටම වැහෙනවා කියලා මං හිතනවා. Good evening all. Good evening. Okay. So today I welcome you all here with our business English course, as well as in part of another case we can call it as a spoken English course as well. මේක අපි business English course එක කියලාමයි පටන් අරගෙන යන්නේ. මේකෙදි ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ හැමෝටම office එකකදී කරන වැඩ ගැන තමයි මම මෙතෙන්දී explain කරන්න ඉන්නේ. So today I am going to cover up you all with our call handling as well as the vocabulary part only. අද අපි first day එක හින්දා මම ඕගොල්ලන්ට call handling එකක්, ඒ කියන්නේ telephone conversation එකක් ගැනයි. ඒ ඇරුණාම අපි අනිවාර්යයෙන්ම office එකේදී, එහෙම නැත්නම් organisation එකේදී, එහෙම නැත්නම් company එකේදී, workplace එකේදී
කොහොමද අපිට මොනවද ඕනි වෙන්නේ කියලා අපි අද බලන්න යනවා. First of all, I would like to ask a question from you all. Don't get confused, right? We are going to talk it here and well as we are going to take an idea about this as well. අපි මෙතෙන්දි කතා කරලා ඊට පස්සේ අපේ තියෙන ideas හොමාරු කරගෙන ඉගෙන ගමු. So here, first of all, I am going to ask you, what are the words you can hear in your workplace? මොනවාද ඕගොල්ලන්ට වැඩ කරන තැනදී English වලින් ඇහෙන words? මතක විදිහට. Any volunteers? ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙලා මේවා කියලා කියන්න පුළුවන් අය ඉන්නවද? Summary, right? Very good. What else? තව මොනවාද? Excuse me, sorry. Can I help? Excuse me. Sorry, can I help you? What else? Thank you. Report, yes, thank you. What else? තව මොනවාද? Account, yes. emails, Emails. හරි. අපි දැන් කීපයක් බැලුවා. එතකොට දැන් ඔය අපිට ඇහෙන words වලට අමතරව ගොඩක් අපිට වෙලා තියෙන්නේ we listen that word, we know what it is, but exactly we don't know the sinhala meaning of that. ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ ඒක. අපි word එක ඇහෙනවා. අපිට මේ දිව අග තියෙනවා මොකද්ද මේ කියලා. අපි මේක එනවා කියලා දන්නේ නැහැ. එහෙම නේද? අපිට මේක sure නැහැ. එහෙම නේද? yes, Right. So here we are going to start with the vocabulary part as well as I have associated 2 sentences for each. Vocabulary part එකේ තියෙන හැම එකකටම එකකට sentences දෙක ගානේ I am going to explain here. මම මෙතෙන්දී explain කරගෙන යනවා. So don't worry about this because we are going to share this after our class. අපේ class එකෙන් පස්සේ අපි මේක ඕගොල්ලොන්ට PDF එකක් විදිහට දෙනවා. එනිසා if you want something you can note down, but most of all we are going to share so you can have a look at that. Right? Any question up to this? මෙතෙන්ට එනකම් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? ටීචර් මම දර්ශන මේ ස්ක්‍රීන් එක මම දැන් තමයි ඔව් කියන්න. පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරන්න පුළුවන් නේද දැන්? පේන්නේ නැහැ කට්ටියද ස්ක්‍රීන් එක? Right, so මට තප්පරයක් දෙන්න. Can you see the screen? Screen එක පේනවද? Yes. yes, yeah. Right, okay. So we are going to start with the vocabulary part. So first of all, I will go for you with our vocabulary and sentences. So here, basically, we are going to talk around 14 to 15 sentences. So the first one I have attached is attitudes. Attitudes කියන්නේ මොනවද? අපි දන්න විදිහට ආකල්ප. එතකොට so I have put 2 sentences here. One is most of the employees have positive attitudes. I hope someone's mic has unmuted. So could you please mute your mic? අපි mic එක චුට්ටක් mute කරගමුද? Right, okay, thank you. So
What we are talking here is attitudes. අපි දන්නවා ආකල්ප. සිංහලෙන් මොකක්ද ආකල්පයක් කියන්නේ? Can I get any answer? අදහස් කියන්නේ අපි යම් කිසි දෙයක් ගැන අදහස. දරන මත Yes, අපි කෙනෙක් ගැන හෝ දෙයක් ගැන හෝ අපි දරන මතය. What else? තව මොනවාද? Right. We'll go forward. Thank you for the collaboration. Thank you මම අහපු දෙයට උත්තර දුන්නට. So here මොකද්ද මේ ආකල්පයක් කියන්නේ? What is an attitude? Attitude is the pattern which we think. අපි හිතන විදිහ අපේ ආකල්පයක් කියලා අපි කියනවා. So we can use it like this. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක use කරන්න පුළුවන්. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. What is it? One is most of the employees have positive attitudes. සේවකයන් බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන්නේ ධනාත්මක ආකල්ප. The second one I have emphasized, we must eradicate negative attitudes. මෙතන තව word එකක් තියෙනවා eradicate කියලා. Eradicate කියන්නේ මුලින් උපුටා දානවා. ඒ කියන්නේ මුලින්ම අයින් කරලා දානවා. ඒ කියන්නේ අපිට ධනාත්මක ඍණාත්මක කියලා attitudes ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. අපි ඒ දෙකෙන් we should get used to have positive attitudes. අපි ධනාත්මක ආකල්ප ඇති කරගන්න ඕනේ. But we have to eradicate our negative attitudes as well. අපි අර හොඳ දේවල් වැඩි කරගන්නවා වගේම what we have to do? We have to eradicate negative attitudes. ඒ කියන්නේ අපි අපේ ඍණාත්මක දේවල් අයින් කරලා දාන්න ඕනි. Second one is ability. What is an ability? මොකක්ද ability එකක් කියන්නේ? මොකක්ද ability එකක් කියන්නේ? Can I have an answer? උත්තරයක් ගන්න පුළුවන් වේද මට ඔයගොල්ලන්ගෙන්? අපිට කරන්න ඕනේ. හැකියාව. දක්ෂතාවය means talent. I will explain it also here because ability and talent are two different things. Ability කියන්නේ හැකියාව, talents කියන්නේ දක්ෂතාවය. මේ talents කියන ඒවා අපිට උපතින්ම ඇවිල්ලා අපි වැඩි දියුණු කරගෙන යන දේවල් තමයි talents කියන්නේ. As an example, I will take it from you all first. Then after I will tell what is a talent. So can I have any example for talent? Talent එකක් දක්ෂතාවයක් කියන එකට example එකක් ගන්න පුළුවන්ද මට? Anyone please? කවුරු හරි කෙනෙක්? සින්දුවක් කියමට හොඳට සිංහල කියන කිසියක් ගන්න. Yes, singing, very good. Singing, dancing, drawing. What else? Acting. We can see in the dramas they are acting, right? ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? රංගපානවා. එහෙනම් talents කියන්නේ අපිට තියෙන දේවල් which was inclined in ourselves. අපිට අභ්‍යන්තරයෙන්ම තියෙන දේවල් නටන්න පුළුවන්. We can dance. සින්දු කියන්න පුළුවන්. We can sing. Right? But here ability means the හැකියාව. In Sinhala we call it හැකියාව. So we'll see here there's an example. Managers have the ability to take the relevant decisions according to the situation. What do they emphasize? Managers. Who are managers? What are the types of managers you know? ඔගොල්ලෝ දන්න කළමනාකරුවෝ වර්ග කවුද? Examples? resource manager. Very good. HR manager or the human resource manager. මානව සම්පත් කළමනාකරු. What else? Operation manager. Very good. Finance. Operation manager. Financial manager. Finance manager. Production manager. Yes. General manager. Right. Yes. General manager. මේ තමයි කවුද? කළමනාකරුවෝ වර්ග. කවුද ඉන්නේ? මානව සම්පත් කළමනාකරු. In English we call it human resource manager. Then marketing manager. අලෙවි කළමනාකරු.
So the third one is finance manager. Who is finance manager? ගිනුම් බලන කට්ටිය, balance sheet හදන අයව check කරන කට්ටිය, right? So next one, what is next? Operation manager. Who is that? We call it in our සිංහලට පරිපාලන කළමනාකරු. නේද? කරන දෙයක් operation manager ටම තව word එකක් කියන්න පුළුවන්. මොකද්ද? What is it? හෙයුම් කළමනාකරු. Team කළමනාකරුව Yes. production manager. Production manager කියලා කියනවා අපි. Very good. So here we are calling what? Managers have the ability. කළමනාකරුවන්ට have means තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ? Ability. හැකියාවක් තියෙනවා. To take the relevant decision. මොකක් කරන්නද? උචිත තීරණ ගන්න. එහෙම නැත්නම් අදාළම තීරණේ, හරිම තීරණේ ගන්න according to the situation. ඒ වෙලාවට තියෙන situation. මොකද්ද situation? අවස්ථාව. අවස්ථාවට අනුකූලව කළමනාකරුවන්ට තීරණ ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා. එහෙනම් how to say it in English? They have ability. Managers have the ability to take Relevant decisions according to the situation. පොඩ්ඩක් ඉන්න ටීචර් අයලොග් වෙයි. sorry for the inconvenience caused. Sorry වෙච්ච අපහසුතාවයට අපිට මෙහෙ හොඳටම වහිනවා. So here we are raining heavily as well as I am doing the class, so there's a bit of a signal issue. Extremely sorry for that. අපි යන්නේද lesson එකට හොම්ම? Okay, madam. ටීචර් ආයෙ share කරන්න ස්ක්‍රීන් එක. Alright, so okay. Right. So the third one is adaptable. What is the meaning of adaptable? මොකක්ද adaptable කියන්නේ? Anyone please? Adaptable. The ability of අනුගත විය හැකි. adjustment. Yes. Adjust වෙන්න පුළුවන්. අපිට මොකක් හරි දෙයකට adjust වෙන්න පුළුවන් නම් අපි ඒකට කියනවා මොකද්ද? Adaptable. But what is the meaning of adapt? Not adaptable. What is the meaning of adapt? Adapt කියන්නේ මොකක්ද? අනුගත වීම. Adaptable නම් අනුගත විය හැකි. What is the meaning of adapt? able කියන කැලල අයින් කළා මම මේ අහන්නේ. අනුගත වීම. Changes. අනුගත වෙනවා එහෙම නැත්නම් අනුගත වීම. able කියන්නේ හැකි කියන එක. able නැතුව ගත්තොත් අපි අනුගත වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අනුගත වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි adaptable කියන්නේ අනුගත විය හැකි. So normally in a company when you went to an interview, then after you get the
service letter හම්බෙනව නේද ඔයගොල්ලන්ට interview එකකට ගිහිල්ලා job එකට අපි යන්න කලින් අපිට මොකක්ද හම්බෙන්නේ? What we receive මොකක්ද හම්බෙන්නේ? Yes, appointment letter. Appoint කියන්නේ මොකක්ද? What is the meaning of appoint? පත් කරනවා Any answers? පත් කරනවා කරනවා නේද? Appoint. If we are going to appoint someone මොකද්ද? මම කෙනෙක්ව මොකකට හරි පත් කරනවා. මොකකටද අපි සාමාන්‍යයෙන් පත් කරන්නේ? It's a role of a job නේද? මොකද්ද? ඒක රාජකාරියේදී අපිට කරන්න තියෙන දෙයක්. ඒකට අපිව appoint කරනවා ඒගොල්ලෝ. So after that what we have to do, if we have any behavior previously, if it is not be satisfied with the company, ඒකෙන් company එක ආයතනය තෘප්තියටපත් වෙන්නේ නැත්නම් what we have to do, we have to adapt according to the company. අපි company එකේ තියෙන behavioral pattern එකට අනුගත වෙන්න ඕනි නේද? Right. So here again I have put two examples. One is I can adapt to the company changes. What is the meaning? මට ආයතනයේ වෙනස් වීම වලට අනුගත වෙන්න පුළුවන්. So the second one I have attached here, employees should adapt the behavior of the organization. සේවකයෝ ආයතනයේ තියෙන හැසිරීම් වලට අනුගත විය යුතුයි. So here up to this point we learned three words. What are they? What are the three words we learned already? Attitudes. Ability. Ability. Second Adaptable. one, ability. And the third one is what? Adaptable. Okay. So you don't need to worry about this because I am going to share this after our class. So you can again go through with this as well as we are having a recording. So we'll let you know. So you can have the recording as well. So අපියන් හතරවෙනි එකට we are moving to the fourth one. It's about engage. What is the meaning of engage? මොකක්ද engage කියන එකේ තේරුම? වැඩවල යෙදීම. වැඩවල යෙදෙනවා. එහෙම නැත්නම් නිරත වෙනවා. සහභාගී වෙනවා. All three meanings are correct in Sinhala. But in English, we are using only one word. What is it? It's engage. So then after, I'm asking a question first of all. What is the difference between engage and engaging? Anyone? Engage and engaging. I am asking the difference. මොකද්ද engage කියන්නේ? මොකද්ද engaging කියන්නේ? Anyone please? එකඟ වෙනවා නිරත වෙනවා. එකඟ වෙනවා නිරත වෙනවා. Engage හරි, engaging වැරදි. Any answer? What is the meaning of engaging? නිරත වීම. නිරත වීම. නිරත වෙමින් සිටිනවා. Yes, that's the correct answer. Engaging, if we are adding ing at the end of any verb. ඕනම ක්‍රියාපදයකට අගට ing කියන අකුරු තුන එනවා නම් ඒ තුනෙන් අපි emphasize කරන්නේ අවධාරණය කරන්නේ ඒ දේ මේ දැන් වෙන දෙයක්.
engage කියන්නේ නිරත වෙනවා. So it's a normal thing. But if I am telling I am engaging in a lecture now, මම මේ වෙලාවේ lecture එකක් කරමින් ඉන්නවා. In Sinhala it's a min form. So this type of sentences we are going to look into at our active voice conversion. අපි මේවා ගැන බලනවා active voice conversion එකේදී. So it's a future lesson. So I am going to focus here the vocabulary, then after we can go with that. අපිට ඊට පස්සේ ඒවත් එක්ක යන්න පුළුවන්. But I am going to emphasize you what? The difference between engage and engaging. So the examples I have put, the first one is each should engage with their relevant works. What is the meaning? හැමෝම ඒ කියන්නේ එක එක පුද්ගලයෝ එකිනෙකා තම තමුන්ගේ වැඩවල නිරත වෙන්න ඕනි. කාර්යයන් කරන්න ඕනි. So the second one, managers do engage in decision making. What does the managers do? Managers engage in what? Decision making. කළමනාකරුවෝ තීරණ ගැනීමේ තමයි නිරත වෙන්නේ. So up to this point we learn 4 words. So the fifth one is flexible. What is the meaning of flexible? මොකද්ද මේ flexible කියන්නේ? නම්‍යශීලී. ඒ කියන්නේ it's not a strict one. ඒක එච්චර තද දෙයක් නෙමෙයි. It can be turned into the way how they people behave, how the person react. මේක අපිට අදාළ පුද්ගලයා අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නම් අපි කියනවා ඒකට නම්‍යශීලී කියලා. So the first sentence I have put here is we have flexible working hours in our company. Normally at a company I know they are having the work time from 8 to 5 or 9 to 6. සාමාන්‍යයෙන් 8 එහෙම නැත්නම් 9 6 වැඩ කරන ඒවා තියෙනවා. But some of the companies they do work according to the shift basis. සමහරු shift basis එකට වැඩ කරනවා. The actual example I can take that the Dialogue company they have 3 shifts. One is 6 to 3. They hire හවස 3. The other one is 12 to 9. අනිත් එක තමයි දවල් 12 ඉඳන් හවස 6 වෙනකම්. The last shift they have is 3 to 12. හවස 3 පාන්දර 12. So likewise they are having the working hours. So here I have put we have flexible working hours in our company. Once you go to a company they can tell you like this. Second one is our assistant manager is very flexible. අපේ සහකාර කළමනාකරුවෝ ඉතා නම්‍යශීලී. By removing the our assistant manager, you can put any person up to here and you can tell if the person is taking a action against a wrong thing or against something, and if the person is going to change that idea, එයා ගත්ත තීරණයක් එයා මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා empathetic වෙලා එහෙම නැත්නම් emotional වෙලා change කරන්න යනවා නම් මොකද වෙන්නේ? එයා අපිට කියන්න පුළුවන් නම්‍යශීලී කියලා නේද? Am I right? මං හරි නේද? Yes. Okay. So here you can remove this part, our assistant manager, and you can put any name or the any person and tell he is very flexible. කවුරු හරි එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් you can apply their name or their designation and apply this sentence. What is the meaning of designation? මොකද්ද designation කියන්නේ? තනතුර. තනතුර. එයා කරන රාජකාරියේදී එයාව අපි හඳුන්වන්නේ කොහොමද? If a person is out of the company, you are calling that person sir or mister.
But if it is in the company, if it is that your manager or the supervisor, you have to call it by that name. එයා ඔයාගේ සුපරීක්ෂක හරි කළමනාකරු හරි නම් ඔයා යාට කම්පැනි එකේදී කළමනාකරු කියලා කතා කරනවා. But most probably if it is outside the company or in the society, but it can be your friend. ඒ ඔයාගේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. So the next word we are going to refer is favorable. What is the meaning of favorable? මොකද්ද favorable කියන්නේ? හිතකර. Right? හිතකර කියන්නේ it's a good thing, not a bad thing. ඒක හොඳ දෙයක්. ඒක නරක දෙයක් නෙමෙයි. So there are two examples. One is they had a favorable attitude towards the change. What is the meaning of change? මොකද්ද change කියන්නේ? වෙනස් වෙනස. So in a company, there are some changes they do. As example, I will tell, in the previous year, the sales dropped with 20%. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ගිය අවුරුද්ද විකුණුම් 120කින් අඩු වෙලා. What can we do? Think and tell me. අපිට මොකද්ද මේ අවුරුද්දේ කරන්න පුළුවන්? It should be What changed. can we do in this year? It should be changed. Yes, I can hear you. Tell me. We can change what? අපිට මොකද්ද change කරන්න පුළුවන්? අපිට මොකද්ද වෙනස් කරන්න පුළුවන්? As a favorable. Yes, we can change the way how we did. නේද? අපිට කලින් කරපු විදිහ අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. What else we can do? We can change the process we did. මම කිව්වේ sales. ඒ කියන්නේ විකුණුම් අඩු වෙලා කියලා නේද? We can promote it with a discount. අපිට ඒක discount එකක් දීලා මුල් කාලේ promote කරනවා. Then after we can go with our same price like last year. ගිය අවුරුද්දේ වගේම අපිට අර මිල ගණන් යටතේම යන්න පුළුවන්. But in the first stage we are going to give it with a discount. අපි ඒක වට්ටමක් එක්ක දෙනවා. So that's the meaning flexible, right? Then after we talk about the favorable නේ. Favorable කියන්නේ මොකද්ද? Favorable කියන්නේ හොඳ විදිහට වෙනස් වෙනවා. They had a favorable attitude. We talk about previously what an attitude is. ආකල්පයක් කියන්නේ මොකද්ද? So favorable attitude හිතකර ආකල්පයක්. Towards what? Towards the change. වෙනස් වීම පිළිබඳව. So the second one, supervisor took a favorable decision in that situation. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? Any situation can happen. The in charge of the team. කණ්ඩායමේ බලාගන්න කෙනා. එහෙම නැත්නම් head of the team. Or else the team leader. කණ්ඩායම් නායකයා. Right? You can put any word except of the supervisor. Then you can use these sentences like the same. Took a favorable decision. මොකක්ද ගත්තේ? හිතකර තීරණයක්. හොඳ විදිහට තීරණයක්. In that situation. ඒ මොහොතේදී, ඒ අවස්ථාවේදී. So the next word we are going to refer is loyal. Tell me where you have heard this word loyal. කොහෙදද ඔයගොල්ලෝ මේ loyal කියන වචනේ අහලා තියෙන්නේ? Any examples please? මොනවා හරි උදාහරණයක් කියන්න මට කම්පැනි එකේදී මම loyal කියන word එක මෙන්න මෙතෙන්දී අහුවා. Anyone? කවුරු හරි ඉන්නවද එහෙම උත්තරයක් මතක් වෙන? Most probably, teacher, we had trust business. That kind Yes, of word. trust. Okay. So you are going to tell except of loyal you have heard trust. Trust කියන්නේ විශ්වාසය.
විශ්වාස කරනවා. You are going to trust someone. We can use it most probably in our life as well. In our personal life as well, we are going to heard that one, right? What is it? It's trust. Same word I have put here. It's a loyal. Loyal, vishwasavanta. So I have put two examples. It's better employees being loyal to the company. When we are signing agreements or contracts with somebody, there are some sentences, there are some things we can do with that agreement. Agreement එකත් එක්ක අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. There are some things we can't afford or go with some agreements. ඒවත් එක්ක අපිට යන්න බැරි දේවල් තියෙනවා. Anyway, we have to be loyal. අපි මොකක් වෙන්න ඕනේද? අපි ඒ අදාළ දෙයට විශ්වාසවන්තව ඒ දීපු තීරණය ඒ විදිහට ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනි. So the second one, everyone should work being loyal to their heart. This is a very important sentence for all of us. Why? This is most probably using in everywhere, in your personal life as well as in your workplace. මොකද වෙන්නේ? ඔයා වැඩ කරන තැනදී වුණත්, ඔයාගේ පෞද්ගලික ජීවිතයේ වුණත්, you can use this sentence. Everyone should work being loyal to their heart. If somebody at your company or in your organization or in your workplace, if you ask something from that person, if you ask that person not to tell this to anybody, I am telling you only this company එකක ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි sales හරි, then after in a production section, right? If they ask a person, we are having this kind of a procedure and we are having a process like this. මේ වගේ ක්‍රියාවලියක් අපිට තියෙනවා. And that person asks you not to tell this to anybody. මේක කිසිම කෙනෙකුට කියන්න යන්න එපා. We will establish this in next month. Till that, I and you are the only person who is knowing this. මේක දන්නේ අපි දෙන්න විතරයි කියලා කියනවා. And then after, that person is going to a very close colleague of that person. එයා ගාවම ඉන්න යාළුවෙක් ගාවට ගිහිල්ලා කියනවා, sis hari, bro hari, you can tell in anything by that's your personal friend. So you can call that person and tell, our supervisor sir said like that, we are having a process like this. So what happened? When that person, when your supervisor heard that again, ඔයාට ඒ අන දීපු කෙනා ආයේ ඒක අහුවාම, that person can close to you. එයා ඔයා ගාවට ඇවිල්ලා කියනවා, you should work being loyal to your heart. ඔයා ඔයාගේ හදවතට එකඟව වැඩ කළ යුතුයි. I ask you not to tell this to anybody. මම මේක කිසි කෙනෙකුට කියන්න එපා කිව්වා, but you told it to everyone. ඔයා මේක හැමෝටම කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවාට කියලා. So up to here, what we completed attitudes, ආකල්ප, ability, හැකියාව, adaptable, අනුගත විය හැකි. Next one, engage, නිරත වෙනවා. The other one, flexible, නම්‍යශීලී. Next one, favorable, හිතකර. The other one, loyal, Vishwasavanta, or else you can tell Vishwasaniya. So the next one we are going to focus is modifications. Modifications. What is the meaning of modification? It's වැඩි දියුණු කිරීම. Modifications. That means you are having something right now, but you are going to upgrade the level, right? You are going to upgrade the level of that thing. So you can call it a modification. අපි තියෙන දෙයක් තව දේවල් වැඩි කරලා හදනවා නම්, then we are calling it modification. So they have two examples. The software can use without any modifications. වැඩි දියුණු කිරීම වලින් තොරව මෘදුකාංගය භාවිතා කළ හැකි. What is a software? මොකද්ද software එකක් කියන්නේ?
Anyone, please? මෘදුකාංගය. Yes, Mrudukange. Have you heard about that? Can you give me any example to these softwares? What are the softwares? Oh, Guludan. What are the softwares used in your office or the workplace? Word. Yes, very good word. What else? Excel, PowerPoint, Photoshop. Finance field. Yes, Excel, PowerPoint, Photoshop. In your Apps. accounts field, MacBook. Have you heard about MacBook? Have you heard about MacBook? MacBook is also a software which you can make your accounts, see accounts, balance them likewise. So here I have put the second example like I did some modifications. Mama වැඩි දියුණු කිරීම් කිහිපයක් කරා. For what? To increase the productivity of the department. What is the meaning of productivity? මොකද්ද productivity කියන්නේ? ඵලදායිතාව. ඵලදායිතාවය in ඵලදායිතාව. සිංහල it's correct. ඵලදායිතාවය කියන්නේ මොකද්ද? Basically what is it? යෙදවුම් නිමවුම් ප්‍රතිශතය ඉහළ. Productivity means you are using the resources, right? But you are going to minimize the waste of that and going to sell it and get the profit. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ යෙදවුම් සම්පත් නාස්තියකින් තොරව ඒ කියන්නේ සම්පත් නාස්තිය අවම කරලා යොදාගෙන වැඩි නිමවුම් ප්‍රමාණයක් කරනවා නම් අපි එතෙන්දි කියනවා productivity කියලා. With the use of minimum waste of your inputs, you have to produce more outputs. Waste එක අඩු කරලා වැඩි ගාණක් produce කරනවාට අපි කියනවා තනි word එකක්. What is it? productive. Yes, productivity. So the next one is mislead. What is the meaning of mislead? මොකක්ද mislead කියන්නේ? නොමග යවනවා. So here there again we have two sentences. One is please don't mislead the employees. If a new employee came to your organization, අලුතෙන් ඕගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න කෙනෙක් ආවොතින් your manager or the head of the department, that person can tell, don't mislead the employees. Which employees? New employees. අලුතින් ඉන අයට නොමග යවන්න එපා. They can tell. So the second one, don't be misled by the manager's appearance. What is the meaning of appearance? පෙනුම. පෙනුම. එයාව පේන විදිහෙන් එයා මේ වගේ කෙනෙක් කියලා ජජ් කරලා වැරදියට එයාව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. As an example, we can take it like this. When you look at a person, that person is like so rude. එයා ගොඩක් නපුරු පාටයි. But after some months or after some weeks, when you associate that person, ඔයා එයාව ආශ්‍රය කරලා බැලුවාම that person is very kind hearted. That person is very patient. හරිම ඉවසිලිවන්තයි. That can be happen. So the next one is barriers. Barriers කියන්නේ බාධක.
මෙතන දයන්නේ mistake එකක් තියෙනවා. I know that. I tried so many times, but when I am sending your PDF, I will get it correct. Sorry for that, right? There are two sentences I have put here. There are so many barriers to maximize the sale. අපිට විකුණුම් වැඩි කරගන්න so many barriers බාධක ගොඩක් තිබුණා. බොහෝමයක් තිබුණා, right? Second one, we must overcome all our barriers to achieve our targets. What is the meaning of achieve? ළඟා කරගන්නවා. ළඟා කරගන්නවා, අත්පත් කරගන්නවා, ඉටු කරගන්නවා, right? What is the meaning? Very good. What is the meaning of overcome? Overcome කියන්නේ ජය ගන්නවා. මොකක් හරි තියෙන දෙයක්, බාධකයක්, a challenge or a barrier, we can overcome with that. One is we can undergo with that, right? ඒ කියන්නේ අපි ඒකට යටත් වෙලා ඒකෙන්ම බැට කාලා ඉන්නවා. So here we are talking about overcome. Overcome means we are going to keep it away and we are trying to come up with that. Just think it like this. If you are in a very unknown place, with the unknown person, and if you are in a dark place, what can you do? You can run away that, or you can find the place to go. ඒකෙන් පැනලා යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක හරියට කරලා ජය ගන්නත් පුළුවන්. This is a kind of a thing, overcome. Next one, attention. Attention, mostly you are heard in your workplace. Why? In a meeting, what do they say? If there are any noises among the meeting, can they keep the meeting correctly? ඒගොල්ලන්ට meeting එක ඒ විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන් ද එතන කසුකුසු ගන්නවා නම් වගේ? Can they do it? No, they can't. So the person who is handling the meeting, to be strictly say, එයා කෙලින් ඉඳගෙන කියන්න ඕනේ මොකද්ද? Attention please. Could you please be silent? Attention please. Could you please be silent? කරුණාකරලා සවන් දෙන්න පුළුවන්ද ඕගොල්ලන්ට සද්ද නැතුව ඉන්න කියලා කියනවා අපි එහෙම. Second one, managers try to get the attention of the employees. කළමනාකරුවෝ සේවකයන්ගේ අවධානය ගන්න උත්සාහ කරනවා. Last part of our vocabulary, there are 3 more vocabulary words with the sentences. Candidates, අපේක්ෂකයෝ. So the sentences which I have allocated here is, there are 50 candidates on board. So almost here with us, there are 34 participants with us. So here they are telling what? There are 50 candidates on board. Likewise, in a meeting which was handled through Zoom or Microsoft Teams, MS Teams එකෙන් හරි Zoom එකෙන් හරි කරන එකක එතන ඉන්නවා නම් මොකක් හරි දෙයකට apply කරපු 50 දෙනෙක් අපිට කියන්න පුළුවන් candidates අපේක්ෂකයෝ. In the election as well as we have what? We have the candidate. ඡන්දෙදිත් අපිට ඉන්නව නේද candidates ලා. අපේක්ෂකයෝ ඉන්නව නේද? Likewise, we are having such people inside our company also. Second one, there are 3 candidates standing in front of the office. කාර්යාලය ඉදිරිපිට අපේක්ෂකයන් 3 දෙනෙක් සිටගෙන සිටිනවා. One before last, අන්තිම එකට කලින් එක, accomplish. Accomplish means ඉටු කරනවා. I have put 2 sentences as examples. One is, we will accomplish a new system within 2 days. අපි දවස් දෙකක් ඇතුළත නව ක්‍රියාවලියක් හදලා එළියට දානවා. Accomplish. Second one, employees accomplish their duties well. සේවකයෝ ඔවුන්ගේ රාජකාරී එහෙම නැත්නම් කාර්යයන් දීලා තියෙන වැඩ හරියට ඉටු කරනවා. Last one, colleagues.
Give me another similar word for colleagues, please. Colleagues කියන word එකට සමාන පදයක් දෙන්න මට. Friends. Friends, yes. What else? Same level, same age level or same category level friends. Yes, same level employees. If you are in the operation level, ඔයා ඉන්නේ හදන හිතන්න, as example taking a garment. If you are in the sewing section, the people who are with you in the sewing section, ඔයත් එක්ක මහන කෑල්ලේ ඉන්න අය තමයි ඔයාගේ colleagues. Then after, if you are in the finance section, the people who are with you in the finance section are your colleagues. ඔයාගේ යාළුවෝ. We can't use the word friends inside a workplace, so we are using the word colleagues. As example, I have put there are 50 colleagues in my department. මගේ දෙපාර්තමේන්තුවේ සගයෝ 50 දෙනෙක් වැඩ කරනවා. Each and every person have their own colleagues. හැමෝටම තම තමුන්ගේ සගයෝ ඉන්නවා. Even though you are associated with the production field, you can have your best friend or one of your best friends in where? In your marketing field. But you are a colleague with that person, that your friend who is in another section inside the company. But if you come out with your company or the workplace, you are just friends. ඔගොල්ලෝ යාළුවෝ වගේනේ වැඩ කරන තැනින් එළියට ආවහම. But in the workplace, you are keeping your limits. සීමාවන් දැනගෙන you are associating your colleague. ඔගොල්ලෝගේ සගයෝ ආශ්‍රය කරනවා. Then after, I am going to move to a very special part in our day. ඊට පස්සේ මම යන්නේ වැදගත්ම කොටසකට. Can you see the topic here? What is it? It's about the call handling or telephone conversations. On behalf of my explanation, මගේ මේ විස්තර කිරීමට කලින්, I'm going to ask some of you some questions, right? Because to check whether are you on board with your attention. Just to clarify it, not to going to ask you the questions very hard, okay? I'm going to select some of you and going to check, do you have any idea about this call handling or the telephone conversations? Have you associated with such a field? Have you associated with such a role? I'm going to ask, right? Are there any volunteers, or I will point out one of them and can ask the question? Are there any volunteers? ස්වේච්ඡාවෙන් කියන්න කැමති කවුරු හරි ඉන්නවද? Anyone, please? If not, can I ask you random questions? මං කෙනෙක්ව point කරලා අහන්නද question එක? I don't know any of you here, right? Because as it is the first day, I don't know any of yours. If you are a volunteer, you can ask. Anyone, please? What is a call handling? Okay. I hope there aren't any volunteers. So I will explain it, right? As this was the first day, I will explain it. But then after that, I appreciate your answers as well. Because why? If we are going to learn any vocabulary things, any oral things, you have to support that, okay?
You have to give your fullest cooperation for this. I'm just teaching, right? This is just like a class. I'm just teaching. This should be in orally. මේක නිකන් කතා බහක් වෙන්න ඕනේ. Just like a conversation. Have you heard about conversations? දෙන්නෙක්කෝ තුන්දෙනෙක්කෝ. We are just talking. Right? So here what we have talked about call handling or telephone conversations. දුරකථන සංවාද කියලා අහලා තියෙනවද? Yes. Right. දුරකථන සංවාද. Is it between two people? දෙන්නෙක් අතර වෙන දෙයක්ද? Yes. The neck hole gave the neck. It can be more than Yes. two. Very good. It can be two or more. Two Why? or more. Now the technology already been what? It's modified, right? So through the WhatsApp, if you took a group call, right, you can add more and more people. So you can have two or more people and you can talk with each other. But here I am going to emphasize what? When we are in a company and if we are the person, okay, just imagine if you are the person going to take the call to another party and that party is your client, right? So what you're going to do, how you're going to start the conversation, how you're going to tell that person regarding what thing you're calling, right? From whom, from where do you calling? So you have to emphasize all this with your phone call. So here a call handling is what? It can be a conversation through the phone between two or more parties. So here I have put when you're handling a call, right? You have to have 3 skills. What are they? First one is empathy. What is the meaning of empathy? මොකක්ද මේ empathy කියන්නේ? Anyone please? What's the meaning of empathy? සානුකම්පිත සානුකම්පිත බව. සානුකම්පිත බව කියන්නේ මොකක්ද? it's mean polite. Kind, polite. Yes. Patience, we have the second one. We can be polite. What else? We have to understand other person's emotions. අනිත් අයගේ හැඟීම් තේරුම් ගන්න ඕනි. We can understand other person's situation, right? When you're taking a call to another person, if that person tells you, extremely sorry, I can't handle the call right now with you. මට දැන් ඔයත් එක්ක කතා කරන්න බෑ. I am in a meeting. How do you reply? Okay, bye. If you say that and keep the phone away, you cut the call and keep it away. What happens? If you call that person again, do that person answer your call? Yeah, ඔයාගේ call එකට answer කරයිද? No. No. Never. කවදාවත් answer කරන්නේ නැහැ. Why? You have to tell that person first thing. What? Sorry. It's okay, sir. Yeah, it's okay. Sorry for the inconvenience. වෙච්ච බාධාවට සමා වෙන්න. I will call you later. Could you please tell me a time when you're free? Sir, free වෙන වෙලාවක් කියන්න මම ගන්නම්. Madam, free වෙන වෙලාවක් කියන්න මම ගන්නම්. Likewise, you can say. So the second one is patience. What is the meaning of patience? ඉවසීම. ඉවසීම. Most probably, if you are working as a call center executive or a call center agent at Dialog or in Airtel, in Mobitel, likewise,
what you have to keep is the main skill you should have is patience, right? Patience means normally clients calling to you and going to blame you. Not for your fault, ඔයාගේ වැරද්දකට නෙමෙයි, but because of their lack of signals and they are charging too much from the people through their calls or through their messages. ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන faults හින්දා. But that client is too what? What can happen? Client hurts too much. Why? Why? Because that person is embarrassed at that time. So we have to think that and we have to understand what's going to happen and we should be patient. Normally, as a call center agent, you can't blame that person again. You can't tell anything against them. ඔගොල්ලන්ට කිසිම දෙයක් ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව කියන්න බෑ. You just have to understand, you just have to ask, even though tell any field as well. You have to answer the call in a patient. Right? So the third one, clarity. What is the meaning of clarity? මොකක්ද මේ clarity කියන්නේ? Anyone Clear. please? Clear. පැහැදිලි Clear වෙන්න. speech. Clear මොකක්ද? Speech. Clear speech. Okay. එයා කතා කරන එක පැහැදිලි වෙන්න ඕනි. What else? තව මොනවාද? Message. Which other we express message. What we Yes, we have to It should express be. the message to that person. Okay. What else? තව මොනවාද මේ clarity කියන එකෙන්? මොකක් වෙන්නේද? Any volunteers? මට දැන් ඔන්න answers දෙකක් හම්බුණා. Anyone please? In Sinhala we call it like පැහැදිලි බව. We are taking a call, right? And we have to tell that person what your purpose is. They should be understand what he's saying. සංනිවේදනය පැහැදිලි වෙන්න. Yes, he should explain, that person should explain the purpose directly, right? It should be not from going anywhere else and coming to that. No, that person should perform like a professional. එයා මොකද්ද කරන්න ඕනි? එයා එක වෘත්තියක් විදිහටනේ කරන්න හදන්නේ. එතකොට එයා ගාව තියෙන්න ඕනි චුට්ටක් මේක මං හරියටම කියනවා. Right? He should use the polite words. එයා විනීතව කතා කරන්න ඕනි. He should respect the other person. තව කෙනෙක්ට ගරු කරන්න ඕනේ. අපිට කෝල් එකක් ගත්තාම අනිත් කෙනාගේ මූණ පේන්නේ නැහැ. Even though we didn't see that person, we should handle everything with our voice. අපි voice එක හරියට අඩු වැඩි කරලා කතා කරන්න ඕනේ එතෙන්ට. Likewise, you should have these three skills. Then after, I'm moving to our next slide. It's about how to start a call. First of all, have a look at our slide. How to Yeah. start a call. First we have to greet. Yes, first of all, we have to greet the other person. On behalf of, we are taking the call on behalf of the organization or else. If we are going to answer the call even, what you have to do when you're going to look at your time and then you have to greet that person. If it is from 12 a.m., that means in the midnight, right? From midnight 12 up to 11:59 a.m. What you are saying to that person? Good morning, sir. Good morning, madam. These two you can use, right? I haven't put sir or madam here, but the way how you greet is good morning. But if it is a male person, you can say good morning, sir. If it is a female person, you can say good morning, ma'am or madam, right? Then from 12 p.m., that means in the afternoon, right? From afternoon 12 up to 2:59 or around 3, you can use good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Then after from 3 p.m. to
till night, if you take the call or if you answer the call, you can say good evening. Most probably after 6 p.m., we are not taking calls on behalf of the organization, but we are answering the calls, right? That's why I have put that good night as well at the end. Then at night means after the call, if you are going to cut the call in the evening, you should say that person with a greeting, good night, sir, good night, ma'am. It's the best way of keeping your call, cut your call. It's the best way, right? Then what you have to do? After you are greeting the call, you are taking the call and greet that person, then you are going to say what? Explain about the person who gives the call. If you are giving the call on behalf of the organization, you should tell that what? Hello, I'm, and say your name, right? I'm Miss Ramani. Then I'm Mr. Dinukar, right? You can say. Then what you can say? I'm calling from your company name or the organization name or the workplace name, right? As an example, I will tell, I'm calling from Dialogue. So is it a clarity? Is there a clarity? Tell me, I'm calling from Dialogue. Is there the clarity? No. Why? Dialogue centers are everywhere. So you have to say, I'm calling from Dialogue in and the place where? Colombo 2, or if it is in a town, calling from Dialogue in Maharagam, right? Anywhere you have to emphasize the place with that. Then afterward you have to say, I give you a call to, and emphasize the purpose. කතා කරේ මොකටද? මම ඔයාට කතා කරේ මෙන්න මෙහෙම දෙයකට. As an example, you can say, I give you a call to inform your appointment date before the day. Appointment එකක් දාලා තියෙනවා. Appointment date එක මතක් කරන්න තමයි මේ call එක දෙන්නේ. Then explain the designation of the person. කතා කරන කෙනා ඒ company එකේ කවුද කියලා කියන්න ඕනි. You can say, I'm the marketing assistant, marketing executive. Or else you can say, I am the coordinator here. Most of the time, coordinators are taking the call. Who is the coordinator? කවුද coordinator කියන්නේ? Sambandhi. Sambandhikaraka. Very good. Sambandhikaraka. So that person should take the call on behalf of the organization and tell the purpose, tell the thing. Okay? Give the message correctly. Last one, how to end? How to end a call? කොහොමද ඉවර කරන්නේ? Thank you very much for spending your valuable time with us, sir or madam, right? ඔබගේ වටිනා කාලය අපි එක්ක ගත කරාට ස්තුතියි. Have a nice day. But if you're keeping the call down in the evening, you have to say again what? Good night as well. අපි මේක ඉවර කරන්නේ හවස් වරුවක නම් මෙතෙන්ට එනකම් කියලා good night කියන එකක් කියන්න ඕනි. Got it? තේරුණාද මේ ටික? Yes. Sure. Okay, right. Thank you for your comments and we'll go for the next slide. Basic sentences we do normally use in call handling. අපි දුරකථන සංවාදයක් කරගෙන යද්දී ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන වාක්‍ය කීපයක් මම මෙතෙන්දි දාලා තියෙනවා. We'll go one by one and look upon them. First one is, I appreciate your patience. What is the meaning of appreciate? Agekara. අගය කරනවා. When we take appreciate in further, we can take it අගය කරනවා. But here, I appreciate your patience. Prasansa.
මම ඔබගේ ඉවසීම අගය කරනවා. Right? If you keep the call hold with a long period of time, you can say at the moment you speak, you can say, I appreciate your patience, sir or ma'am. ඔයා ඒ කෙනාව කෝල් එකේ කීප වෙලාවක් රඳබලා තිබ්බනම් ඒ කෙනා මොකක් හරි අහලා ඔයා ඒක සර්ච් කරලා if you are going to give back the react, you are keeping that person on hold, right? After that, when you take the call against, you have to start with thank you sir or thank you ma'am, I appreciate your patience. රැඳී හිටියට ස්තුතියි, මම ඔබගේ පටිනා කාලයෙන් ඔයා රැඳිය හිටිය එක මං අගය කරනවා. Second one moment please. If that person or the client asks you a question, right? If you're not sure about that, you have to go to that one and check it and tell. So you ask that person, excuse me sir, one moment please. Then you hold your call and check it, get it correctly, get it done, and then after you are going to reply it back. ඔයා ඊට පස්සේ තමයි අදාළ පුද්ගලයාට ඒක කියන්න යන්නේ. You are not going to give the wrong or the false messages. You have to always convey the truth. හැම වෙලේම ඇත්තනේ අපි කියන්න ඕනේ. So we are taking that one moment please. Third one, I would be happy to assist with you. As you take the call and you are going to clarify is that person right? ගත්තේ ඒ කෙනාට හරිම කෙනාටද කියලා අපි බලනවානේ. We are going to ask නේ. අපි යාගෙන් අහනවා නේද? Hello, is this Miss Ramani? මේ කතා කරන්නේ Miss Ramaniද? Hello, is this Miss Lakindu? Mr. Lakindu? මේ කතා කරන්නේ Lakindu මහත්තයාද? අපි අහනවානේ. That person will reply to you, yes, I am. Oh, ඒ මම තමයි. Then you can say, I would be happy to assist with you. මට ඔයාට කතා කරන්න ලැබිච්ච එකට සතුටුයි. Then after you are going to continue. And this can be used at the end of your conversation. ඔයාගේ conversation එක අවසානයට use කරන්නත් පුළුවන්. Thank you for spending your precious time or the valuable time with us. I would be happy to assist with you. මම සතුටු වෙනවා ඔයාට උපකාර කරන්න ලැබිච්ච එක ගැන. කතා කරන්න ලැබිච්ච එක ගැන. Fourth one, are you free at the moment here? It's not a full stop, right? Because I am putting it here a full stop. Why? If somebody is going to change my PowerPoint presentation, that's why I put it a full stop here, but it should be a question mark, right? Are you free at the moment? ඔයා මේ වෙලාවේ freeද? We are going to ask, are you free at the moment? මොකද්ද මේ අහලා තියෙන්නේ? We are taking the call, right? We are going to greet and we are asking that is that the person we are talking නේ. අපි කලින් එකේදීත් කිව්වේ අපි කතා කරන කෙනාගෙන් අහනවා මේ ඔයාමද කියලා. If that person tell yes, the second one you are going to ask is, are you free at the moment, sir? Sir, මේ වෙලාවේ freeද? Are you free at the moment, ma'am? Miss, මේ වෙලාවේ freeද? If that person said yes, you can continue your conversation. But if that person said no, I am busy right now, you can say, thank you sir, can I have a time to call you back? මට සට කතා කරන්න නැවත වෙලාවක් ගන්න පුළුවන්ද? Right? So the fifth one we are going to see, could you please repeat that? This is also a mistake which I made, right? Please, it should be what here? S, right? This is not a mistake which I didn't understand or which I didn't recognize. I did some mistakes in here, this presentation, to check whether you are in the sense here as well as to check whether you are with me, right? If I am not emphasizing it here, you also should ask in the please, the spellings are wrong, right? So I am checking something like that. But in your PDF, when I am sending it after your class, I will be sending it tomorrow morning. So in that, there won't be any mistakes or any omissions of what punctuation marks, right? So here, which we are emphasizing, could you please repeat that?
ඔයාට නැවත පාරක් ඒක කියන්න පුළුවන්ද? If we didn't hear that or if we didn't get it correctly, ඇත්තටම අපිට ඒක ඇහුන්නේ නැහැ කියන්නකෝ, there is a signal issue or you are in another conversation with a person, it's an urgent thing, right? So you didn't hear that call, you didn't hear what the person told you, so you can ask, could you please repeat that? අනේ මට ඒක ආපහු පාරක් කියන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්න පුළුවන්. This is the official way which you ask. Right, the next one, pardon me. It's same like that. ඇහුන්නේ නැහැ කියලා අපි කියනවා. මේක අපි කියන තව විදිහක් තමයි pardon me. So that person will repeat it, right? We are not directly telling, please repeat it. We are telling it in an official way, pardon me. Then the person will repeat. But ඇහුන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මේ pardon me කියලා කියන්නේ. I'm sorry to hear that. Which kind of a thing we are going to tell this? මේක කොයි වෙලාවට වගේද අපි කියන්නේ යන්නේ I'm sorry to hear that. මට ඒක අහන්න ලැබුණට කනගාටුයි. කොයි වෙලාවටද කියන්නේ? මොකක් හරි කරදරයක් වුණාම හරි. Very good. මොකක් හරි කරදරයක් වෙලා. We took the call to the client, right? And the client is telling, extremely sorry, I can't speak you right now because I had an accident like this, or one of my relative passed away, and he is telling, could you please call me later? I'm not in a mood to talk to you right now. So you have to be empathetic and understand the situation of that client, right? එයාව තේරුම් ගන්න වෙනවා අපිට ඒ වෙලාවේ යාට කරදරයක් වෙලා. At that point you are going to reply like, I'm sorry to hear that. මට ඒක අහන්න ලැබුණට කනගාටුයි. Then you are going to say, I will call you later, sir. Extremely sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Right? කනගාටුව ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. Next one, I apologize for the inconvenience. Think just like this. If the person is in a meeting, or if the person is with somewhere with the official people, and if it is in a wedding or somewhere, right? And the person answer your call and telling, I am in like this, I'm in a situation like this, I'm in a meeting, right? Please don't disturb me. Why you call me right now? They can ask. Then after, what you have to do, you have to reply it like this. I apologize for the inconvenience. Or there's another way you can say, I apologize for the inconvenience caused. ඇතිවෙච්ච අපහසුතාවයට එයා කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා. Then after you can say, I will call you back later, sir. I will call you back later, ma'am. And you can cut the call. Next one, if you are busy, can I call you later, sir or ma'am? I told it previously as well. When you take the call, you are clarifying, is that the correct person? Then after you are asking this, are you free at the moment? It's same like that. If you are busy, can I call you later, sir or ma'am? මේ වෙලාවේ කතා කරන්න බැරි නම්, මේ වෙලාවේ ටිකක් busy වගේ නම්, කාර්යබහුලයි නම්, අපි පස්සේ කතා කරමු. කියලා we are telling it in a polite way. In a very what? In a very happy mood with that client. That's it. එයාත් එක්ක අපි හරි සතුටින් මේක මම පස්සේ කතා කරමු කියලා තියෙනවා. Last one. How do you spell that? I told you. If you didn't hear anything, you can ask, pardon me. Or you can ask, could you please repeat that? Or could you repeat it, please? Then you can ask, if that person tells something like this, a name of a town, right? Or a name of a country, or a name of a place, name of a city, name of a region. එයා තැනක නමක්, ගමක නමක්, ඉන්න තැනක නමක් කියනවා නම්, if it's not clear to you by asking twice, දෙසරයක් අහලත් ඒක පැහැදිලි නෑ කියන්නකෝ.
එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අහන්න ඒ කෙනාගෙන් how do you spell that? ඒක කොහොමද උච්චාරණය කරන්නේ? So in that case that person will tell you it word the letter by letter. වචනය අකුරෙන් අකුර කියයි. Then you can catch that. So here in our day, which we did, when you're going to recall your memory, we did the vocabulary sentences first, right? In our first day, we did around 14 words with the sentences. So the 14 words which we learned are attitudes, ability, adaptable, then after engage, flexible, favorable, loyal, modifications, mislead, barriers, attention, candidates, accomplish, colleague. Then after which we gone are call handling or the telephone conversations. And what is it? What is the meaning of a telephone conversation? With how many people we can have a telephone conversation? What are the key areas we are talking here? What are the key skills we should perform? And what is the meaning of empathy? What is the meaning of patience? ඉවසීම කියන්නේ මොකක්ද? What is the meaning of clarity? හරියටම දෙයක් කියන්නේ කොහොමද? Then after how to start a call, කොහොමද අපි call එකකට enter වෙන්නේ? කොහොමද අපි ඒ ගෙනාට greet කරන්නේ? කොහොමද ඔයා ගැන විස්තර කරන්නේ? කොහොමද call එකක් ඉවර කරන්නේ? And what are the basic sentences we are normally using in call handling? අපි දුරකථන සංවාදයකදී අනිවාර්යෙන්ම වගේ පාවිච්චි කරන වාක්‍ය මොනවද කියන එක අපි අද ඉගෙන ගත්තා. So this is the end our presentation. So we can say it just like this. මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. Okay, ladies and gentlemen, today we are going to end our session here. අපි අද මෙතනින් අපේ session එක ඉවර කරන්න යනවා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. In another way, we can tell it, I am going to wind up our session for today. අදට මම මගේ මේ session එක ඉවර කරන්න යනවා. In other words, you can say, we are going to call it a day. අපි මේක අදට ඉවර කරන්න යනවා. Likewise, we can tell. Okay? So I would like to invite our Darshana sir to hand over our session hereafter. So thank you very much for your patience and thank you very much for your collaboration as this was the first day, right? අද පළවෙනි දවස වෙලත් ඔයගොල්ලෝ හොඳට උත්තර දුන්නා. So thank you very much for your patience, and if there are any comments you can leave it here. As well as you are having your group, you can put any message to the group, right? So Darshana sir, are you there with us? Yes, of course. Okay. Okay, thank you, teacher. මට host දෙන්න පුළුවන් නේද? අවශ්‍ය පුළුවන්. මට තත්පරයක් දෙන්න. හරි. මාව ඇහෙනවද මටම? ඔව්. හරි. ඕනේ. දැන් සයන් දේවල් කතා කරානේ. හරි. ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ළමයි දැන් අද දවසේ කොහොමද ඔයාලට දැනුණ අදහස මොකක්ද? ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ අද දවස කැප කරලා ආපුකෙන් දැනුණ දේ ගැන පොඩි අදහසක් කියන්න බලන්න. ඒක ආයතනයක් විදිහට අපිට හරියම වටිනවා. මොකද ලොකු දැනුමක් අපි ෂෙයා කරා අද දවසේම ටීචර්. මොකද හිතෙන්නේ අද දවස ගැන? කමෙන්ට් එක. අදහසක් දෙන්න බලන්න.
ටීචර්ගේ පැහැදිලි කිරීම හොඳට ටිකක් මතකට හිටිනවා කියලා පැහැදිලි කිරීම හොඳයි. ඒක පොඩක් Okay. අපිට වදිනවා හොඳට. very good. Thank you very much. Thank you. තව අදහස් තියෙනවද? හරි. ඉතින් මම මුලින්ම හැමෝගෙම ඉල්ලන දේ තමයි නැවත මතක් කිරීමක්. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වගේ කෝස් එකකට ආපුවාම ඉංග්‍රීසි වලට සම්බන්ධ කෝස් එකකට ආපුවාම ඇත්තටම ටීචර් නිතරම ඉන්වයිට් කරනවාට කතා කරන්න කියන එක. ඉතින් පුළුවන් තරම් ඒ chance එක ගන්න, ඒ අවස්ථාවක් ගන්නවා කියන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඔය ඇත්තටම ඕනම තැනක දැන් මේ වගේ පිරිසක් ඉන්න තැනක කතා කරා කියන්නේ හිතන්නකෝ අද 40ක් හිටියානේ 40ක් ඉන්න තැනක කතා කරන්න පුරුදු වුණා කියන්නේ ඔයාලට දෙන්නෙක් වගේ ඉන්න තැනක කතා කරන්න බය වෙනවද කවදාවත් නැහැ. හරිද? ඉතින් මේ වගේ අපි මූණවත් පේන්නේ නැහැ නේද? එහෙම තැනක බය නැතුව මොනවා හරි වැරදි හරි කතා කරලා මේ කියන දේවල් ඇප්ලයි කරලා සෙන්ටෙන්සස් ගැන කතා කරලා එහෙම කරපුවාම තියෙන chance එක තමයි ඔයාලට ඊළඟ අවස්ථාවකදී එච්චර පිරිසක් හම්බෙන්නේ නැහැ නේ ඔෆිස් එකේ එකවර මීටින් එකකදී. ඉතින් හරි ලේසි ඔයිට වැඩිය තැනක මම කතා කරලා තියෙනවනේ කියන විශ්වාසෙත් එක්ක හරි ලේසියෙන් මේ උගන්වන දේවල් ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් තමන්ගේ වැඩට. ඉතින් ඒත් එක්කම පොඩි දැනුවත් කිරීම ටිකක් තියෙනවා. එකක් තමයි දැන් ටීචර් ඔය විදිහට කියලා දුන්නා. කරුණෙන් කරුණ හරිම පැහැදිලිව කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔයාලගේ පැත්තෙන් මේක දැන් දියුණු කරගන්න. මේ උගන්වපු දේවල් ටික, ඒ වචන ටික, එහෙම නැත්නම් කෝල් හැන්ඩල් කරන විදිය ඒවා දියුණු කරගන්න අපේ පැත්තෙන් අපි කරන අනිත් දේ තමයි මේ රෙකෝඩින් එක දින 30ක් බලන්න පුළුවන් විදියට දෙනවා. පාඨමාලාව පුරාම එහෙමයි දින 30ක් බලන්න පුළුවන් විදියට දෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලා මේ රෙකෝඩින් එක ඇහිම විතරක් නෙමෙයි. අර වචන ටික ගමකෝ. ඒ වචන ටික යොදාගෙන ඒ ටීචර් කිව්ව විදියට වෙනස්කම් කර කර ඔයාලට හිතෙන වාක්‍ය පුළුවන් තරම් හදලා පුරුදු පුහුණු වෙන්න. එතකොට ඒවම භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඔෆිස් එකේදී. ඔය වචන ටිකෙන්ම ඔයාලට සෙන්ටෙන්සස් 100ක් 200ක් ඔතනින්ම හදා ගන්න පුළුවන් අර ටීචර් කිව්වාගේ කෙනාව වෙනස් කර කර. එතන පුජ්‍යලයාව වෙනස් කර කර ලොකු දෙයක් ඔතනින්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔය රටාවට ඉගෙනගෙන යනකොට මාස දෙකක් යනකොට ඔය ප්‍රැක්ටිස් එක නිකම්ම හැදෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒ වගේම තමයි කෝල් හැන්ඩල් කරද්දි කරන වචන ටික ඒ දේවල් ටීචර් නිතරම කිව්වා. ඉතින් ඒව පුළුවන් තරම් මොකද කරන්න ඕනේ? පුරුදු වෙන්න. එක වතාවට එක වචනයක් හරි එක සෙන්ටෙන්ස් එකක් හරි යූස් කරගෙන යන්න. එතකොට ඉතාම ඉක්මනින් ওই දේවල් ටික ඔයාලට පුරුදු පුහුණු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ අන්තර්ගතයේ තව ඔතනින් එහාට ගිහිල්ලා මම පෙන්නන්නම් මේක ගෲප් එකට දැන්නම දාලා තියෙන හැමෝම හොඳට කියවන්න. ඒ කියන්නේ කෝල් හැන්ඩලින් වගේම ඒ වගේම වචන අපිට නිතරම ඇහෙන, ඒ වගේම සෙන්ටෙන්සස් ඒවා යොදාගෙන කතා කරන, අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර්ස් හදන විදිය, ටර්මිනේෂන් ලෙටර්ස් කියන්නේ ලෙටර් සම්බන්ධව, ඊමේල් සම්බන්ධව මීටින් එකක් හැන්ඩල් කරන විදිය, ඒ වගේම පැසිව් වොයිස් ඇක්ටිව් වොයිස් භාවිතය, රිපෝට් ටයිපින්, ඒ වගේම සෝෂල් මීඩියා එක්ක Facebook එකේ වගේ කමෙන්ට් කරන විදිය ඇතුළු සියලුම දේවල් ඔයාලට බිස්නස් එකක් තුළදී අවශ්‍ය වෙන සම්පූර්ණ කරුණු කාරණා ටික මේ අන්තර්ගතයේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා හොඳට කියවලා බලන්න මොනවද ටීචර් මේ වගේ මේ සරලව උගන්වන්න යන්නේ කියන එක ගෲප් එකේ ඉමේජස් විදිහට ඉමේජස් 3කින් දාලා ඇති සම්පූර්ණ අන්තර්ගතය දිනින් දිනට කරන විදිය. දවසින් දවස කොහොමද ටීචර් දවස් 16 තුළ කරන්න කියන එක තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මට කියන්න තියෙන ඊට පස්සේ අපේ පාඨමාලාවේ සැකස්ම සහ ඉදිරි කටයුතු ගැන. එහෙනම් පොඩි වෙලාවක් ඉන්න විනාඩි 5ක් වගේ ඇතුළත මම ඒක කියන්නම්. ඉතින් ITD ආයතන කියන්නේ හැමෝම දන්නවා Word, Excel, PowerPoint, ඒ වගේම spoken English සහ මේ business English course එක කරනවා. තව Photoshop course එකක් කරනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපේ Word, Excel, PowerPoint course එක ගත්තොත් දැනට ළමයි 6000කට එහා පැත්තේ ඉගෙනගෙන තියෙන ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ඉතාම අති සාර්ථකව යාලත් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මේ වෙනකොට තමන්ගේ වැඩ රාජකාරීදී ඒව යොදාගෙන ඉතාම පිළිවෙලට වැඩ කරන පිරිසක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම තවත් රාජකාරී ජීවිතේට අනිත් පැත්තෙන් අවශ්‍ය වෙන දේ තමයි මේ බිස්නස් ඉංග්‍රීසි එක. ඉතින් ඒක අපේ ළමයිගෙන් ආපු ලොකු රික්වෙස්ට් එකක් හින්දාම තමයි මේ විදිහට අපි ඉතාම සැලසුම් සහගතව පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හරියටම මේ කෝස් එක කරගත්තාම ඒ තිබ්බ අඩුපාඩු ටික निराකරණය කරගන්න පුළුවන් විදිහේ සිලබස් එකක් හදලා තමයි අපි මේ වැඩ කටයුත්ත පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපේ පාඨමාලාව IDD එකෙන් කරන මේ බිස්නස් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව ඔය සම්පූර්ණ
දුන්න අන්තර්ගතය මාස දෙකක්. ඒ කියන්නේ දින 16ක් පුරා සතියට දින දෙක බැගින් දින 10 වැය කරන්න වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලා දන්නවා ඇති බිස්නස් ඉංග්‍රීසි වලට අදාළ කෝසස් වල කෝස් ෆී එක කොහොමද කියලා ලොකු ගාණක් වෙනවා. ඒ වගේම හොයන්නත් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට තියෙන සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි තිබ්බට සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි පන්ති තිබ්බට බිස්නස් ඉංග්‍රීසි වලට අදාළව ගොඩාක් අඩුයි. හොයාගන්නම නැති තරම්. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට ලොකු අවස්ථාවක් රුපියල් 5000ක වගේ මුදලකට ඔය කියන දේවල් හරි පැහැදිලිව ඉගෙන ගන්න ලැබීම. ඉතින් අපේ පන්ති ආරම්භය 16 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි පාඩම. අද පළවෙනි පාඩම කරා අපි වර්ක්ෂොප් එකේදී. එතනින් පස්සේ දෙවෙනි පාඩම අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා 16 වෙනිදා සහ එතනින් ඉදිරියට පාඩම් ටික 4 වෙනි මාසේ 5 වෙනිදා වෙනකම් කරගෙන යනවා. හරි මට කියන්න පන්තියට එන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවද? ටීචර් එක දිගටම ඉගෙන ගන්න මේ විදිහට කැමති කට්ටිය ඉන්නවද? ඔව් සර් මම කැමතියි. අනිත් අය? ඔව් සර්. හරි. ඉතින් මතක තියාගන්න එතකොට ඔයාලා කොහොම ජොබ්ස් කරන කට්ටිය කියලා ඉඳන් පොඩි ළමයි එහෙමත් ඉන්න පුළුවන්. මොකද එයාලටත් අනාගතේ මේ දේවල් නෝන වෙන්නේ. ඉතින් කොහොම කොයි මට්ටමක හිටියත් මේ අන්තර්ගතයේ අපි සජීවීව උගන්වනවා වගේම එතනින් එහාට ඔයාලට රෙකෝඩින් එක මේ හැම පාඩමකම රෙකෝඩින් එක දින 30ක් දෙනවා. ඉතින් ඒ දින 30 දෙන එකේ ප්‍රයෝජනෙ උපරිම ගන්න. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඒ ටීචර් කියන ටීචර්ගේ ඒවා නැවත නැවත අහන්න. ඊට පස්සේ නෝට් හදාගන්න. වෙනස් කර කර පුජ්‍යලයාගේ නම වෙනස් කර කර හරි මොකද කරන්න ඕනේ? අවස්ථාව වෙනස් කර කර ඒවා භාවිතා කරලා තව වාක්‍ය රටා හදන්න. ඉතින් එහෙම මේ මාස දෙකේ කරගත්තාම අනිවාර්යයෙන්ම ටීචර් එක්ක ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. මොකද රෙකෝඩින් එකක් දින 30ක් හම්බ වෙන හින්දා. හරිද? ඒ වගේම සජීවී පන්තියට පුළුවන් තරම් එන්න. හැබැයි බැරි වුණත් ටීචර් මේ කරපු විදිහට ඔයාලට තේරෙනදී රෙකෝඩින් එකෙන්ම දෙයක් කරගන්න ප්‍රමාණවත්. දැන් අද රැ වෙනකොට අපි රෙකෝඩින් එක ෂෙයා කරනවා ගෲප් එකට. ඉතින් පුළුවන් තරම් ඒක අහලා ලස්සන නෝට් එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම ටීචර් කරපු ඒ ප්‍රසන්ටේෂන් එකත් අපි ගෲප් එකට දානවා. ඒ ටීචර් කරපු ප්‍රසන්ටේෂන් එකත් අපි ගෲප් එකට දානවා. පන්ති පටන් ගත්තාම අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඕක පන්තියට කලින්. ඒ කියන්නේ උදේවරුේ අද දවසේ නම් අද උදේම ඕක ගෲප් එකට ෂෙයා කරනවා. ඒ කියන්නේ පන්තියට ආවට පස්සේ පන්තියට ගෙවින් කරලා ආවට පස්සේ එතකොට මොකද කැමති කෙනෙක්ට print out එකක් හරි ඒක අරගෙන ළඟ තියාගෙන ඒ පාඩමට පොඩ්ඩක් කලින් ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒ වගේ වැඩ පිළිවෙලකුත් තියෙනවා. කොහොම හරි ටීචර් එදිනෙදා උගන්වන ඔය PDF එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම පන්තියේදී පන්තිය පටන් ගන්න කලින් ෂෙයා කරනවා. ඒ වගේම තමයි පාඨමාලාව අවසානයේදී ITDගේ සියලුම පාඨමාලාවලට අපි e-certificate එකක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ කියන්නේ පාඨමාලාවේ අන්තර්ගතය බලන්න පුළුවන් විදියට. නිකම්ම නෙමේ මේ e-certificate එක ඔයාලට PDF type එකට හම්බෙන්නේ. ඒක ඔයාලට පුළුවන් print out ගන්න පුළුවන් certificate board එකකට. එහෙම නැත්නම් PDF ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධතාවය තියාගන්න. අපි සමාගම් පනතේ යටතේ ලියාපදිංචි වෙච්ච ආයතනයක් ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරන ආයතනයක් විදිහට. ඉතින් ඒ අන්තර්ගතය ඔයාලා ඉගෙන ගන්න අන්තර්ගතයත් චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් විදිහේ සහතිකයක් තමයි අපි නිකුත් කරන්නේ. හරිද? මේ සහතිකය තමයි අපේ බිස්නස් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකට අදාළව සකස් කරලා අපි පාඨමාලාවට එන්න කැමති කට්ටිය කරන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේ මැසේජ් එක ගෲප් එකට දාන්න ඕනේ. වැඩමුළුව බැලුවා පළවෙනි කණ්ඩායමට ගෙවීම් කරන්න කැමති. ගෙවීම් කරන දිනය 16 නේ අපි පටන් ගන්නවා කිව්වේ. 16 හෝ ඊට පෙර ඔය එනවා කිව්ව කට්ටියට ගෙවන්න පුළුවන්ද? පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න. පුළුවන්. පුළුවන් නේද? හරි. ඉතින් හරි. ඉතින් ඒ ගෙවීම කරලා ඔයාලට ගෙවීම කරන්න පුළුවන් දවස මේ මැසේජ් එකේදී දාන්න ඕනේ වැඩමුළුව බැලුවා පළවෙනි කණ්ඩායමට එන්න කැමති ගෙවීම් කරන දිනය කියලා පැහැදිලිව 16 හෝ ඊට පෙර දිනය. ගොඩාක් හොඳයි 10 වෙනිදා වගේ වෙද්දිවත් ගෙවීම් කරන්න පුළුවන් නම් එතකොට අපිට කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන් එන ළමයි ප්‍රමාණය සහ ඒ සියලුම දේවල්. ඒ හින්දා ඇත්තටම ඔයාලට හැකි දවස ගෲප් එකට දාන්න. එතකොට අපි తాවකාලික ලියාපදිංචි අංකයක් ඔයාලට දෙනවා. මොකද අපි සීට් ගාණක් ගන්නෙ බොහොම සීමිත පිරිසක් ගන්න. පේජ් එක දාන හැමෝටම తాවකාලික අංකයක් දෙනවා. ඒත් එක්කම ආයතනයක් විදියට පොඩි රික්වෙස්ට් එකක් කරනවා ඔයාලගෙන්. මේ මැසේජ් එකත් එක්ක අද දවසේ වැඩමුළුව ගැන මොකක් හරි දැනෙන අදහසක් තියෙනවා නම් ඒකත් ගෲප් එකට දාන්න. ඒක හරියම වටිනවා. මොකද
අද දවසේදී ලොකු පිරිසක් group එකේ හිටියා. හැබැයි දැනටමත් jobs කරන ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්න හින්දා එන්න බැරි වුණ කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් එයාලට උනත් රෙකෝඩින් එක හරි බලන්න ආසාවක් ඇති වෙන්නේ අද පන්තියට සහභාගී වෙච්ච ළමයෙක් දෙන්නෙක් හරි ඒ කියන දේ දැක්කහම. එතකොට හිතනවා මෙතන ලොකු දෙයක් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම ඔයාලට තේරුණා අද දවසේදී හොඳ සරලව පාඩම කරගෙන ගියා. ඉතින් ඒක ගැන අදහසක් දාන්න පුළුවන් නම් ඒක හැමෝම දාන්න කියන එක නෙමෙයි. පුළුවන් කට්ටිය ඒකත් දාන්න කියලා පොඩි රික්වෙස්ට් එකක් කරනවා. හරි මොනවද ගැටලු තියෙනවද ඔයාලට කතා කරගන්න? මම හිතන්නේ ටීචර් තාම ඉන්නවා. හරි මොනවද ගැටලු තියෙනවද? කතා කරගන්න අපි මීටින් එක ඉවර කරන්න කලින් නැද්ද? අර එක්කෙනෙක් දාලා තිනවා වැඩමුළුවට සම්බන්ධ වීමට කැමතියි කියලා. ඒක මේ විදිහට හරියටම මැසේජ් එක දාන්න වැඩමුළුව බැලුවා බැච් පළවෙනි කණ්ඩායමට එන්න කැමතියි ගෙවිම් කරන දිනේ කියලා පැහැදිලිව දාන්න. හරි එහෙනම් මම හිතනවා මැසේජස් දාලා කියනවා කට්ටිය බලමු. හරි ඉතින් හැමෝටම අපි ඉන්වයිට් කරනවා කෝස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න. ලොකු දැනුමක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙනවා මේ කන්ටෙන්ට් එක තුළ. ඉතින් ඒක ටීචර්ත් එක්ක සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් ඔය ක්‍රමයටම. මුල සිට අවසාන දක්වාම ඔය ක්‍රමයටම තමයි කරගෙන යන්නේ ටීචර්. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් අපේ group එකට දාන්න. ඒ වගේම ගෙවීම් කරන දිනයක් මේ විදිහට හරියම ෆෝමැට් එකකට මැසේජ් එකකට දාන්න. ඉතින් තෑන්ක්ස් කරනවා හැමෝටම අද දවස කැප කරගෙන අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇවිල්ලා පොඩි අදහසක් ගැනීම ගැන. බොහොම ස්තුතියි හැමෝටම. Okay, thank you very much. Thank you.